وصلنا إلى موضوع اللوكيمياز. Leukemias are a group of disorders characterized by the accumulation of malignant abnormal hemopoietic cells in the bone marrow and blood. إذا اللوكيميا هي مجموعة من الديسوردرز اللي تتميز بتراكم malignant abnormal hemopoietic cells في نخاع العظم والدم. Leukemias are classified into 4 types. النوع الأول Acute Myeloid Leukemia، النوع الثاني Acute Lymphoblastic Leukemia، النوع الثالث Chronic Myeloid Leukemia، والنوع الرابع Chronic Lymphoid Leukemia. بالنسبة للأكيوت leukemias فذني are usually aggressive diseases in which malignant transformation occurs يحدث in the hemopoietic stem cell or early progenitors. Genetic damage in these cells occur, resulting in increased rate of proliferation, زيادة معدل proliferation, reduced apoptosis, قلة في أو انخفاض في موت الخلايا المبرمج apoptosis, block in cellular differentiation. Together, these events cause accumulation in the bone marrow of early hemopoietic cells known as blast cells. تسبب هذه الأحداث معا تراكما في نخاع العظام للخلايا اللي early hemopoietic cells اللي تسمى بالblast cells. The dominant clinical feature of acute leukemia is usually bone marrow failure. إذن dominant clinical feature للأكيوت leukemia هي عادة فشل نخاع العظم caused by accumulation of blast cells leading to anemia, neutropenia and thrombocytopenia. وهذا bone marrow failure caused by تراكم الblast cells، وهذا يؤدي إلى anemia, neutropenia and thrombocytopenia, although organ infiltration also occurs. The diagnosis of acute leukemia. Acute leukemia defined تعرف as the presence وجود of more than 20% blast cells in the bone marrow and or peripheral blood at presentation. However, it can be diagnosed with less than 20% blast if a specific leukemia-associated cytogenetic or molecular genetic abnormalities are present. الآن نأخذ الأكيوت مايلويد لوكيميا اللي يسمى بالAML. Acute myeloid leukemia is caused by accumulation of myeloblasts in the bone marrow. إذن الأكيوت مايلويد لوكيميا سبب تجمع أو تراكم للمايلوبلاست في نخاع العظم, and it is the most common form of acute leukemia in adults and becomes increasingly common with age, with a median onset of 65 years. إذن هو الشكل الأكثر شيوعا للأكيوت لوكيميا في الأدلت, ويصبح أكثر شيوعا مع تقدم العمر, ويبلغ متوسط ظهوره 65 عام. However, it forms only 10 to 15% of the leukemias in childhood, ومع ذلك فإنه يشكل 10 إلى 15% من اللوكيمياز في مرحلة الطفولة. The clinical features. The infections are frequent, العدوى متكررة, anemia, thrombocytopenia is often profound, leading to a bleeding tendency,
tumor cells can infiltrate a variety of tissues. Example, gum, skin, spleen, liver, and central nervous system. إذن التيومر cells تستطيع أن تسوي infiltration للأنسجة متنوعة كالجم، اللثة، السكين، السبلين، الليفر، والسنترال نيرفس سيستم. laboratory findings بالنسبة للcomplete blood count and blood film examination، normochromic normocytic anemia, thrombocytopenia, white BC count is usually increased. فيها blood film examination typically shows a variable number of blast cells, sometimes contain ما يسمى بالأوروز. بعض الأحيان تحتوي على الأوروز، وهذه موجودة في الفيجر هنا. هذه البلاست وهذه الأوروز. البون marrow aspirate and the trophon biopsy. The bone marrow is hypercellular and typically contain many blasts. وأيضا من الأناليسيس الأخرى cytogenic analysis، البايوكيمستري، liver, renal, uric acid, calcium, LDH، وcoagulation. فإذن هذا فيما يخص acute myeloid leukemia. بالنسبة للacute lymphoblastic leukemia، وهذا ما يسمى ALL acute lymphoblastic leukemia is caused by an accumulation تراكم of lymphoblast in the bone marrow and is the most common malignancy of childhood. إذن هذا most common malignancy في مرحلة childhood. The clinical features مالته anemia, recurrent infections, and bleeding tendency. The tumor cells can infiltrate a variety of tissues, causing tender bones. التندرنس يعني الألم أو عدم الراحة عند لمس المنطقة، هذا راح يسوي tender bones. The tumor cells can infiltrate أنسجة متنوعة causing tender bones, lymphadenopathy تضخم في العقد اللمفاوية, moderate splenomegaly, and hepatomegaly. Laboratory findings: the complete blood count and the blood film examination, normochromic normocytic anemia with thrombocytopenia in most cases. بالنسبة للwhite BC, the total white BC may be decreased أو normal أو increased to 200 في 10⁻⁹ per liter or more. The blood film typically shows a variable numbers of blast cells. The bone marrow is hypercellular with more than 20% blasts. Lumbar puncture for cerebrospinal fluid CSF examination. An initial assessment of the CSF should always be done. A biochemical test may reveal raised serum uric acid, serum LDH, or less commonly hypercalcemia. Liver and renal function tests are performed as a baseline before treatment begins.